You're Mr. International, move Mr. Continental, move Mr. National, move Mr. Supremacy and something else. So the hard work and dedication අපි දැන් කට්ට කාලා කන්නේත් නෑ වෙලාවට ජිම් දා ගන්නත් ඕනේ ජිම් දෙපාරක් යන්න ඕනේ දවසකට වතුර බොන්න ඕනේ අන්තිම දවස් ටිකේ වතුර බොන්නත් බෑ මොඩලින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගැහැණු ළමයින්ට ලැබෙන පඩිය වැඩි පිරිමි ළමයින්ට වඩා ඒත් ඒක කවුරුත් එක ෆයිට් කරන්න හදන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට මේ දවස්වල ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. අපි අපේ කාලේ වගේ නෙවෙයි. දැන් අපේ කාලේ කියන්නේ දැන් ඒක හරි under the belt structure. 5'9" and above for guys, 5'6'7" and above for ladies. ඔක හරියටම කියන්න ඔක 5'9" and above ද? 5'10" නේ. 5'10". If you're working with me 5'10". නෑ 5'9" කියන්න ඔක මම 5'9". Anudev, she's doing a great job. Fantastic. Fantastic. She's representing the country properly. Ambassador කෙනෙක් හැටියට. Exactly. And She's well prepared. She has prepared everything so well. If that's what you want. Master if you want to join an agency like that. But මේ බ්‍රයන් අපිට ෆෝන් එකේ දෙයක් පෙන්නවා මම බලන්න මගේ බෙල්ල කපයි කවුරු. When my friends we travel out of Colombo, my friends are singing Baila and singing these songs and I'm thinking, please can we stop now? Likes by Kanapam, follows by Kanapam, what you follow. But there are certain metrics that you can't ban done with it, that you can't buy. Hi guys, welcome back. Sorry, your name is? Perfect. So what do you think about the clothing and the shoes? It's like, well, I think they're terrible. I was like, yeah. Okay, can't say that. He said no, so I can't put that. ඔයා ගාවට එන මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයා බලන අංක එකේම දේ මොකද්ද? මම මොකුත් බලන්නේ ඕනෙක් කෙනෙක් එන්න පුළුවන්. අයිබෝන් සියලු දෙනාම සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් උතුරු තරුව එපිසෝඩ් එකකින්. අද එපිසෝඩ් එකකින් අපි කතා කරන දෙන්න ලංකාවේ යම්කිසි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක ප්‍රසිද්ධම දෙන්නෙක්. ඒ කියන්නේ මොඩලින් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක කියලා හිතා ගන්නකෝ. අපිත් එක්ක ඉන්නවා Brian Kerkoven who runs BK Model Management Agency, the Brian Kerkoven Academy. Welcome. Thank you for being here. Thank you for having me here. එත් එක්කම අපිත් එක්ක ඉන්නවා අමන්ද අමරසේකර. එයා ඇවිල්ලා content creator කෙනෙක්, ඊට අමතරව obviously model කෙනෙක් සහ male men's mental health advocate කෙනෙක්. Welcome අමන්ද. Thank you sir for having me. පටන් ගද්දිම දෙන්නගෙන් අහන්නම් ප්‍රශ්නයක්. අපි අමන්දගෙන් පටන් ගමු. මේ මොඩලින් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි ගැහැණුන්ට සහ පිරිමින්ට වෙනස්ද? වෙනස්. ඒ කියන්නේ I think at a international gatot, there are female models who get paid a lot more than male models. And man done with it, this is one of the few industries where that at a equality nobody really fights for it. Like the male models are okay, I understand. Idea tekama, they just go with it. ඒ කියන්නේ මොඩලින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගැහැණු ළමයින්ට ලැබෙන පඩිය වැඩි පිරිමි ළමයින්ට වඩා ඒත් ඒක කවුරුත් එක ෆයිට් කරන්න හදන්නේ නැහැ. පඩිය වැඩි නෙවෙයි. Sometimes the accommodation and things like that. ඔක්කොම So the females get much more facilities than the males. සමහර විට මම ෂෝ එකක් කරනකොට ඔක්කොම equal, right? Yeah, for sure. So මම කරනකොට I treat everyone alike, whether it's a new model, old model, senior, junior, there's no difference. එතකොට බ්‍රයන් දැන් ලංකාවේ මේ මොඩලින් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ තිබිලා තියෙනවානේ. හැබැයි දැන් ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙවල් එකේ තියෙනවානේ ගොඩාක් දුරට. ඔව්. ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැන් බ්‍රයන් අවුරුදු ගාණක් ඉඳලා තියෙනවානේ. මේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක කොහොමද දැක්කේ? ගොඩාක් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. දැන් ගොඩාක් ස්කූල්ස් තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා. And fashion is also brought up forward because earlier you had to depend on watching last year's collection. Now you can watch the present collection because I remember once one of our beauty queens went for a pageant and everyone was wearing chiffon dresses and she was wearing a velvet dress which was about outdated. Style yes, so what to do? It's not her fault, it's that we were not developed enough. Now we have the airlines, Sri Lankan airlines traveling, going abroad, people come back with fresh fashion, then you can check internet, you can check anything, Pinterest, anything, everything is there for you. So it's just that you have to follow those things and be fashionable. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට මේ දවස්වල options තියෙනවා. ගොඩාක් options තියෙනවා. අපේ කාලේ වගේ නෙවෙයි.
දැන් අපේ කාලේ කියන්නේ දැන් ඒක හරි under the belt shot. අමන්ද දැන් අපි බැලුවොත් බ්‍රයන් කියන්නේ මොඩලින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගයිඩ් කෙනෙක් ඇකඩමි එකක් කරන කෙනෙක් ඒජන්සි එකක් කරන කෙනෙක්. එතකොට අමන්ද කියන්නේ මේකේ දැනට ඉන්න ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ මොඩල් කෙනෙක්. මිනිස්සු දන්නේ නැතුව ඇති මේ මොඩලින් වල කැටගරිස් කියන්නේ රෑම්ප්, කමර්ෂල්, ෆැෂන් ඒ ටික අපිට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නකෝ. මොකද්ද මේ වෙනස්කම්? So මෙහෙමයි and the question I get asked a lot is හරි අයියා මට මොඩලින් කරන්න ඕනේ. මගේ height එක මේකයි. මට මොඩලින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. So you don't understand ramp fashion කෙනෙකුට to a certain standard designers will make clothes. A standard එක fit කරන්න you have to be either that tall or you know that උස කීයක් වගේද මේ කියන්නේ එතකොට? ඒ කියන්නේ 5'10" and above for guys and 5'6" and 7" and above for ladies. ඒ කියන්නේ තමා කොල්ලෙක් නම් අඩි 5යි අඟල් 10යි. අඩි 6ක් නම් සුපිරි. නමුත් ඒක කියනකොට there are people who use models because of their favoritism or whatever. ඒ කියන්නේ වෙනම පැත්තක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැඩරුව අදාළ නැහැ. ඔයා මගේ යාළුවෙක් නම් මගේ සෙට් වෙලා ඉන්නවට ඔයා ගන්න. බොකෙක් නම් හරි no problem ඔයා ගන්න. ඔය එන්නේ. But නැත්තම් හරි නම් according to whatever stipulation standards නම් 5'9" and above for guys, 5'6", 7" and above for ladies. ඔක හරියටම කියන්න ඔක 5'9" and above ද? 5'10" නේ. 5'10". If you're working with me 5'10". නෑ 5'9" කියන්න ඔක මම 5'9". 5'9" and above. Okay, so you're a friend. We'll pull you in. අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. හරි දැන් ඒත් එක්කම දැන් මේ බ්‍රයන් කියපු පොයින්ට් එක මම පොඩ්ඩක් එළියට ගෙන්න කැමතියි. ලංකාවේ ගත්තොත් අපිට පැජන්ට්ස් අපි දකිනවා ගොඩාක් තියෙනවා. විවිධාකාර පැජන්ට්ස් තියෙනවා. විවිධාකාර මිනිස්සු කරන සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්පෝර්ට්ස් එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් ක්‍රිකට් වර්ල්ඩ් කප් තියෙන්නේ එකයි. ක්‍රිකට් වර්ල්ඩ් කප් ගොඩක් නැහැනේ. 50 over T20 ටෙස්ට් කියලා එහෙම තියෙයි. හැබැයි පැජන්ට්ස් වල එහෙම තියෙන එක හොඳයිද මොකද්ද බ්‍රයන් හිතන්නේ? ඒක හොඳයි if හරි විදියට කරනකොට හරි විදියට කර හොඳයි. නමුත් ඒක හරි අඩුයි. හැම එක්කෙනා දැන් පැජන්ට්ස් කරනවා. හැම එක්කෙනා ස්කූල්ස් අරිනවා. කමක් නැහැ. But it's very important that it's done in a high standard because we need to take our Sri Lankan flag up to a higher level. දැන් මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක චෙක් කරන්න බොඩි එකක් කවුරුත් නැද්ද? නෑ. ඒක තමයි මම ඊයේ කතා කරා සංගීතයත් එක්ක. We should form a committee and have the tourist board also involved in it. And we should check who is doing what. And how are the standards, what are they asking from the contestants, everything should be monitored really well so that it goes on to a different level. Well, Father, okay, අනිත් පැත්ත තමයි so now say I have a title. Right? If I go somewhere and advertise myself saying, hi, my name is Amandha Amarasekara, I am Miss International 2018. I say, hi, so you're Miss International, move Mr. Continental, move Mr. National, move Mr. Supremacy and something else, something. So the hard work and dedication, අපි දැන් කට්ට කාලා කන්නෙත් නෑ වෙලාවට නිදා ගන්නත් ඕනේ, ජිම් දෙපාරක් යන්න ඕනේ දවසකට. වතුර බොන්න ඕනේ. වතුර බොන්න ඕනේ, අන්තිම දවස් ටිකේ වතුර බොන්නත් බෑ. යාළුවොත් එක්ක සෙට් වෙන්න බෑ. ඒ මොනවත් කරන්න බෑ. ෂේප් එක අඩියක් ගන්න බෑ. They set up කැපෙනවා because they're like, ah, you can't come up with us anyway much, so you go and stay outside here. So ඔය ටික ඔක්කොම කළා, there is no point if somebody else just got a title for the sake of getting a title. That's true. And the other thing is, අපි පිටරට when a Sri Lankan goes abroad and they're representing the country, if you can't articulate yourself, and this is not to say that you have to have perfect English, but if you can't put thought out there, and if you carry yourself in terrible behavior or the reputation of the country goes down. Sure. So the next person who deserves that title and goes to the country is treated the same way they think that other person should have been treated. So ඒකනේ රට නියෝජනය කරද්දී මිනිස්සු දැනගන්න ඕනේ මේ අවම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි ශ්‍රී ලංකන් represent කරනවා නම් ඒ වගේ international standard එකක් අරන් යන්න ඕනේ. And only with that idea. Because I think right now Anudhi, she's doing a great job. Fantastic. Right? Fantastic. She's representing the country properly. Ambassador කෙනෙක් හැටියට. Exactly. And she's well prepared. She has prepared everything so well, right? Even from her walk to her project she has done, apparently that's one of the best projects. Yeah. See, like ඒ වගේ reputation අපි හදා ගන්න ඕනේ because otherwise when you go and if you're being selected from say countries top hana, you know, right? Okay, if you're the only person who they scrutinize or එච්චර හොඳ නැහැ කියලා
ඒක අපිට තේරෙනවා, right? And in that pageant in a foreign country when there's nobody there, you feel terrible. තනි වෙනවා ඒක. තනිව කියන්නේ අයිත් ගෙදර එන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. So while saying that, now හැම එකනා කියනවා don't worry, Sinhalese is our language. Yes, Sinhalese is our language. We are proud to be Sri Lankan. Everyone asks me, why don't I go and live abroad? I don't want to live abroad. I'm very happy here. But when you're going for an international pageant, a little language, knowledge of English is very, very important. Not a little. Enough to communicate even with the fellow contestants. Now, supposing he is speaking brilliant English and I'm speaking only Sinhalese, and all the other contestants, there are English-speaking groups, there are French-speaking groups, Spanish-speaking groups, and only I'm there speaking Sinhalese. I feel so lonely. Even if I'm happy, I have no one to communicate it. If I'm sad, I don't have anyone to communicate it with. So before we go, we should give them time to learn basic English so that they can understand. Say three of us are playing ball and you shout, "Here, catch!" and I don't know what catch is. Then I get the ball on my face, right? So those are basic little things that make me happy as well if I can understand what you tell. Now, if you all rattle off in Sinhalese and I don't understand, I feel lonely and left out. When my friends, we travel out of Colombo, my friends are singing Baila and Sinhalese songs and I'm thinking, please, can we stop now? But I enjoy Baila. I love dancing to it. දැන් අපි ගත්තොත් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අපිට පේන විදිහට ගොඩක් මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විවිධාකාර පැජන්ස් තියෙනවා, විවිධාකාර සිස්ටම්ස් හැදිලා තියෙන්නේ. අමන්දගෙන් ඇහුවොත් මේ කන්ෆියුෂන් එක අස්සෙන් තරුණයෙක් හරි ඒජන්සි එකක් හරි මෙන්ටර් කෙනෙක් තෝරන්නේ කොහොමද? මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහන්න ඕනේ? මම කියන්නේ ඉස්සලම you look at the agency's social media page. හැම agency එකක social media page එකක් තියෙනවානේ. Instagram එක හරි Instagram එක නැත්නම් Facebook එක TikTok එක. වැඩි හරක්ම අපි අප්ඩේට් කරන්නේ Instagram එක මම දන්න විදියට. එතනට ගිහිල්ලා you check the work they've done. So then you have an idea හරි. This agency pitch කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ work වලටයි කියලා. අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. Standard බලා ගන්න පුළුවන්. So if it's every bit of fashion that's there, අපිට එතනින් තෝරගන්න පුළුවන් that this might not be a high class agency or an elitist agency, or this might be an agency that's open to everything. So if you want to go to an agency where they want to just talk about and advertise one sort of thing, then maybe you can do that. If that's what you want. Mass if you want to join an agency like that. But මේ බ්‍රයන් අපිට ෆෝන් එකේ දෙයක් පෙන්නවා, ඒක අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්වන්න බෑ. මම බලාපොරොත්තු මගේ බෙල්ල කපයි කවුරු. ඒක හොඳ උදාහරණයක් ප්‍රමිතීන් ගැන. ඒ කියන්නේ ලංකාව නියෝජනය කරමින් ලෝකෙට යනවා නම් මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්න ඕනේ පිළිබඳ සම්බන්ධ හොඳ උදාහරණයක්. අපි ඒක පෙන්වන්න නැතුව ඒකට කතා කරන්නද. But essentially අර අපිට තෝරගන්න ඕනේ what kind of work this agency does. ඒ කියන්නේ ඒජන්සි එක මොන වගේ ඒජන්සි එකක්ද? මොන වගේ වැඩද කරන්නේ කියලා. And අපි agency එකේ if you just see one or two people, say the agency has 50 people, එක්කෙනෙක්ට දෙන්නේ දුහත if they are the only people who get the most amount of work, you understand hari මොකක් හරි there's either they're really good or some sort of favoritism, which means අපි මොකක් හරි පිටිපස්සේ ඩීල් එකක් වගේ යනවා, which means අපි එතන ගිහිල්ලා if we are talented and we get job, good. Natham, what happens is because there's everybody else in front of you, you might not get work and you get discouraged as well. Secondly, what I would say is you need to work on your social media presence, because what is happening now is fashion brands balanne, and not just fashion brands, movies, actors balanne, you need to have this much following කියලා. So අපිට following එක නැත්තම් either they encourage us social media වැඩක් මොකක් හරි කරලා followers එකක් ගන්න ගනින්. නැත්තම් we can't give you this part කියලා. So you need to have your social media presence felt. ඒ කියන්නේ අද ලංකාවේ තමාට හැකියාව තිබ්බොත් මදි ඒ online presence එකක් තිබ්බේ නැත්තම්ද? ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝක වටේ. Now it has switched. ඒ කියන්නේ Hollywood itself movie එක act කරන්න බෑ unless you have a following. Because they want it works. It's really it works for the client because they need someone who has a lot of followers to look at the product. Now, supposing Amanda is wearing something and I'm wearing the same thing, more people are on his page than on mine. So obviously the client is happy when he wears it and all his followers are seeing what he's wearing. It's free advertising, bro. Yeah. So it works very well for the client. So that's why a lot of the most beautiful models even don't get as much work as a content creator or
influencer, sorry. I'm the best of both worlds. So he's very lucky because he gets it both ways. He's one of the top models in Sri Lanka, and also he's doing his page and things so well. දැන් එහෙම කරදි දැන් තරුණ කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් රයිට් එහෙනම් මම ෆොලෝවිං එකක් හදා ගන්නම් හැබැයි ගොඩාක් තරුණ කට්ටිය නොමග යන්න පුළුවන් somehow කොහොම හරි මම ෆොලෝ එකක් හදා ගන්නවා කියලා. එතකොට වැරදි පැතිවලට යන්න පුළුවන්. ඒක කරන විදිහක් තියෙනවා නේද? මම I think followers buy කරන්න පුළුවන්. Likes buy කරන්න පුළුවන්, followers buy කරන්න පුළුවන්, ඔය ටික ඔක්කොම පුළුවන්. But there are certain metrics that you can't man done with it that you can't buy. Instagram works on like shares and bookmarks. TikTok also works on like viewer time and shares. මං කියන්නේ ඒක ෆේක් කරන්න බෑ. මම දන්න විදියට. ඔන්න business idea කරන්න. China වල ඔත් තියෙනවා. There are phone farms or something, content farms කියලා where you get about 50 phones like this. අරක share කරන්න තියෙන. So that you can from what I know you can train AI to do that for you. Now, but brother, I think what you need to do is as a content creator to build a very authentic following. ඒ කියන්නේ අපේ audience එක දැනගන්න ඕනේ අපි කවුද කියලා. And ඒක a connection හදාගන්න you have to be you. So when if I do some piece of content මේ දවසකේ and if the marketing agency that I work with or the company says අපිට මෙන්න මෙහෙමයි script එක දාන්න ඕනේ, I now say no, come on there. Because එතන මම දන්නවා this is a very fake thing. ඔයාගේ style එකකින් නෙමෙයි. මගේ style එක නෙමෙයි කියලා. එතන අපිට තේරෙනවා මේක fake. මට audience මට වඩා audience දන්නවා මේක fake. This is paid promotion කියලා. And the second is a paid promotion පක් ගාලා site කරනවා. And if you don't get that viewership and the retention, it reflects badly on me because the next time I have to send my insights to another company, මෙතන බහලා තියෙන්නේ. So and this is content. This is paid company work. So it's better that I just don't do it and I have my follower count and my view count than actually losing it for that. So that's so good that you are doing that way, but a lot of people do it just for the money, right? And have you watched The Circle on Netflix? It's all about influencers and how fake they are. They put this. They put the. Wow, personal gun So he's doing it the correct way, and I'm not talking about him. There are others who just talk about a product. They'll eat in one restaurant and say, "Wow, the food is so good," and go to the next one and say the same thing. Now I know some influencers who actually refuse projects like that, say, "No, I'm sorry, I can't say it was good when it's bad." He interviewed me at Abans and asked him what happened there. I'll be a very bad influencer. It's not there anymore, so I think I can talk about it. How I met Brian was මං ඒ දවස්වල Fahad මේ ඔක්කොම කරන් කලින් I was a host for a TV show called Party Crashers. ඒකේ අපිට කරන්න කියලා කිව්වේ go to Colombo's most happening party and එතන පොඩි intro එකක් දාන්න කියලා. So what I would do is I would do an intro walk කරා වගේ and then I would talk to the owner of the company or the whatever event. So he's going to say good things or she's going to say good things. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලේම හොඳ දේවල් කියනවා. අනිවාර්යයෙන්. You can't say bad things about your own thing, no? See, so they say good things and I asked them, Hari, who do you want me to talk to? මං ඒගොල්ලෝ කතා කරා. Luckily they sent him to me. And එදාට this lady was like, Hari, you go talk to him and him and him. So I was like, I went to him. And I said, hi sir, my name is Amandha. මං RTV එකේ. We're having an interview like this. Would you like to take part? And somebody said, oh yeah, no problem. That's you're talking about. Yeah, of course. And then, so cameras are rolling and all that. I said, perfect. Hi sir. Hi guys, welcome back. Sir, sorry, your name is? Perfect. Sir, what do you think about the clothing and the shoes here? He was like, well, I think they're terrible. And I was like, yeah. Okay, can't say that. And he said, no, so I can't put that. I said, that's fine. Yeah, but then authenticity is that. Like, if you don't like it, you have to be okay with saying. But maybe not on public. Well, not for the public. Yeah, not for the public. But then this is the thing. I think society is now programmed in such a way where you have to be nice even if you don't want to be nice. Which is very hard for me. It's very, very hard for me. I can't do that. ඒ කියන්නේ බොරු මුහුණක් පෙන්වන්න I can't. If I have to tell you something, I will tell you and then I forget about it. But till I tell you, I'm not comfortable at all. I'm really not comfortable. ඔය වගේ මිනිස් වෙන්නේ නැහැ. Yeah. That's the only issue. දැන් අපි මේ මොඩලින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට Can I come back to something else? Of course. Now he was telling about agencies, right? What I also think now, if you're going to abroad to a university, what would you do? You're choosing any university, what would you do? අපි හොඳට හොයලා බලනවානේ. මොකද්ද හොඳම? Yeah, so that's the same thing that's happening in the schools here, modeling schools here. I'm sorry.
Sorry, Mathura. ඒ සයිලන්ට් බටන් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබිලා. Sorry. මොකද අනිත් ෆෝන් එක සයිලන්ට් කරලා මේක සයිලන්ට් වෙලා නැහැ. Why silent? Go on silent. I don't know. Oops. දැන් AI assistant එකක් on වෙලා. අවුලන්න මේක ෆුල් අපි ෆුල් ලයිව් යන්න ෆුල් ලයිව්. එතකොට අවන්දේක මේ දායි sorry brand කිය හිටියේ අපි යද්දි අපි ඒජන්සි එකක් හරියට තෝරන්න ඕනේ කියලා. Not agency. Now I'm talking about the academies. Academies. So you said that you will do a research, right? So it's not the school's fault. It is the students' fault. They have to pick and choose the correct person who is going to be their lifeline, right? A person who will take them right to the top. Right. So if Amanda went to another academy, maybe he would have still been on top because of his personality and things like that. But everyone's not like him, right? So some will go to the wrong place and they won't learn anything and they won't ever reach the levels that he has, right? So you have to research, find out who is successful, who is on top. ඒ කියන්නේ අපි නිකන් එක්කෙනෙක් කියපු පළියට යන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් වටේ පිටේ හොයලා බලන්න ඕනේ, එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. Who has been successful in the industry? Why are they there? Why are so many of the top models coming from this agency or not agency? Sorry, take away that. Which academy? I can't talk about agencies. About an academy, you have to look for the correct one who's going to make you what you want to be. ඔයා හොඳම එක තෝරගත්තේ. මට yeah. එදා ඉඳන් from day one මං brand එක හිටියේ. And so all my success is attributed to him. Ever since that interview that way. එදායින් පස්සේ ඒ ඉන්ටර්විව් එකෙන් පස්සේ the brand කිව්වේ එන්න පුතා වැඩ කරමු කියලා. I was scared to ask him even because a lot of people in Sri Lanka misunderstand when you go and ask them, talk to them, even they think, oh my God, he's coming for something else, man, woman or child, right? Everyone is so suspicious these days, not like when we were younger. We smiled a lot, we were happy, we talked to anyone. Now if you smile at someone, do you know me? And it's really difficult for me because my mouth's always stretched in a smile. මිනිස්සු වෙන මොකක් කරේ එකක් කියලා හිතන්නේ. Yes, they think you're coming for a different purpose. So I didn't speak to him, but my friend Azad, who was with me, he's a stylist. He said I'll go and talk to him, and he spoke to him, and that's how it all worked out, and I'm so happy. හොඳයි. අවන්ත දැන් ඔයා කරන තව එකක් තමයි මේ men's mental health circle එක. ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා ඇති ලස්සන මූණක් විතරයි මිනිසුන්ට තියෙන්න පුළුවන් අදහසක් පොත්ත විතරයි ඇතුලේ මොකුත් නැහැ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් දේවල් කරන කෙනෙක්. ඒ කරන දේවල් ගැන අර men's mental health movement එක ගැන අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. ඇයි ඒක එච්චර වැදගත් වෙන්නේ? මම ඒක පටන් ගත්ත පාත් because I realized Sri Lanka කියන country එකේ there's a lot of issues to do with men but there's no solution. අර හැම එකටම yeah guy touched me in the bus or මොකරි ඒ වගේ මොකරි scene එකක් වෙනවා. Tuk guys looking at me wrong or and there are some people ඒ වගේ කට්ටියක් ඉන්නවා who actually go and do these things. ඒ කොම් වැරදි. ඒ වැරදි අනිවාර්යෙන් right? But to address that problem අපි මොකක්ද කරන්නේ outside of blaming them අපි මොකක්ද කරන්නේ කියන එක. And then I realized හරි ශ්‍රී ලංකාවේ මේවා යන්නේ නැහැ කියලා. I saw පිටරට මේ වගේ men's circles කියලා එකක් concept එකක් තියෙනවා where they get basically guys from any age can come and talk. Peer review wage, you talk about what is happening in your life and you get advice from other men. Merade ehema tibbe naha. And tamat naha. There's from last year, the year before, I think, there's one down south called the Island Brothers. And Kalampatte, from what I know, it's just me. So I felt that there was a need for us as men to have something like this because I know when I was feeling very low, there was nobody I could get advice from. Like genuinely say, what can I do about this? I can't talk to my family either because they're depending on me. I can't talk to my siblings also because they have their own shit to do. There is a level of almost, unless they're really close friends, I suppose, you feel judgment. Judgment. It's not that they are bad people. It's just the fact that I don't feel, I don't know if it's confidence or good or there's some issue where I feel that as a man, I can't go talk to my friends about my problems. Because no man likes to show that they have a problem. That you can't show that you're weak. In mental setup, like you have to be a tough man, you have to be a macho man. Films comic books right? But you don't see these characters break down. And when they break down also,
either you're very humane and loving towards them because of the bond you already formed, but otherwise you don't. So I mean, you be the change you want to be, right? So you be the change you want to see. You be the change you want to see. So I decided to do something like this. I hosted one, and it was like the Megan Kina Katava. Like it's very heartbreaking. There are grape situations. I don't know if you can say that. There are grape situations. There are situations where they want to off themselves. And these are if you see them on the road, they're normal, smiling, happy guys. It's just that in that situation, and Abhi Karane, essentially you get together, you sit down, and you say, Hari, I'm going to give you 3 minutes. Here's the timer, 3 minutes. Abhi Karut Mat Kyanne. Or own that can. Method judgment, method in a koyat yannet nameka, own that kip. And it starts at the first minute, take a harbu shallow. Work is okay, product stressful, it's a pretty lalla there. Whoop. And then it goes to, since my girlfriend broke up with me, or since I lost my job, I've been feeling very bad. I think I want to lose, like, I don't think living is worth it. Or, my uncle touched me, or my cousin touched me in some places. I don't know who to talk to this about. And when they say this, they're at their most vulnerable. And once they get it out there, the look of elation they have, of relief they have. මාරස හැල්ලුවක් තියෙන ඒගොල්ලොන්ට. කියන්නේ අර ලොකු තියෙන අර ලොකුම තියෙන බරක් උස්සම වගේ they feel that they are part of humanity again, and that they can talk, and they must be feeling like a huge thing that block that was there has now moved. Yeah, because they've been putting this on, they've been keeping this to themselves the past God knows how long. Yeah. And finally somebody's letting you out. So because of that, they feel very relaxed after that. And now Matavada, the people who are my brothers who are in the circle want to have the circle with or without me. So it's wonderful to see that. And that, like I was telling you in the car as well. You started the whole thing. You initiated it. No, I was invited by the Island Brothers down south. Okay. To be a part of that. Eka organized company, there's a bunch of foreigners. His name is Joe. Joe was the one who invited me on social media. Just try this, brother Kela. They're in Ahangama. So I went for that with Yosha. And after that, I started my own thing with the Vida clinic here. So every Sunday we have a circle. About 1 hour. But after everybody's done talking, it goes to about 1.5 to 2 hours. But it's the most, it's one of the best things I've done in my life. Yeah, that's really superb. Really, really good. Because everyone, though we don't know, somebody has a problem. Yeah. Some kind of problem. Financial problems, physical problems, so many things. So you're giving them a way to let it out. And it's always easier to talk to a stranger than to your friends. ඒ දන්න කට්ටියට කතා කරනවට වඩා නොදන්න කෙනෙක් එක්ක කතා කරන එක මොකද එයා අපි ගැන කොහොම හිතුවත් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හිතන්නේ දැන් ආපහු කොහොමද මුහුණ දෙන්න පුළුවන් මෙයාට. How can I look at your face? How can I talk to you again? Because you know all my inner secrets. Yeah, so I'm scared now. And let's face it, ගොඩක් කල් අපි විශ්වාස කරන කට්ටිය තමයි අපේ ගැන ගිහලා කියනවා අනිත් මිනිස්සුන්ට. That's the biggest problem here. You go and I come and confide to you, and the next moment he knows about it, and the next person knows about it, and I feel so more victimized than I was before. ලංකාවේ තියෙනනේ පොඩ්ඩක් අර පොඩ්ඩක් කියලා කියන gossip කියන culture එකක්. Everyone will say, don't worry Machan, it's only between you and me. You and me. You and me. The town knows, brother. මගේ දැන් ඒක හොඳ නෝට් එකක් ඉරි මොඩල් කෙනෙක් කියන්නේ රූපය පැත්තෙන් විතරක් නෙමෙයි අපි කරන වැඩවලින් උනත් අපිට රෝල් මොඩල් කෙනෙක් හැටියට අපිට ලෝකෙට නැත්නම් අපේ රටට අපේ කමියුනිටි අපේ සමාජයට අපිට දායාදයක් කරන්න පුළුවන් කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. We are also, he's a big part of my agency. We are planning a lot of things similar to this, but not exactly on these lines. But I don't want to disclose it right now, because before we do it, even someone else will do it. That doesn't matter as long as they're doing it with the same purpose that we are doing it. So maybe if ever you ask us again, then we can reveal those second things. interview. Yeah. So I'm hoping now we are getting a second chance. අපි බලමු අලුත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කීපයක් එනවා වගේ. ජෙන්ටල්මන් අපිට ක්ලෝස් කරන්න ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. ඒ තමයි අපි බ්‍රයන් ගෙන් අහමු ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ගාවට එන මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයා බලන අංක එකේම දේ මොකද්ද?
මම මොකුත් බලන්නේ ඕනෙක් කෙනෙක් එන්න පුළුවන් because everybody has a dream and they need to reach out to something. ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා. සමහරවිට ඒගොල්ලන් ඉක්මනට ඉගෙන ගන්නවා. සමහර කටි ඉගෙන්නේ කවදාවත්. Even at the end of the course. end of the course they are still the same as they came in. ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. අනිත් එක ගොඩක් කටි එනවා to be more confident. And I was very happy one day, one of my students, she told me that she never takes even photographs with her family. And at the closing session, she went up to him and said, Amanda, can we take a picture? And that was the best part for me because that was the reward. At least the girl who never wanted to take pictures, even with her own family, was taking a picture with him. And the very next week, she got a photo shoot. So that was even better. So my happiness is seeing all of them succeed and going up. Maybe all don't become models, all can't become models because all are not alike. But they come there, they are having fun, they never like to leave. At the end of every batch, they say, oh my God, then we won't have fun like this. Because for me, it's serious work. And I always tell them, I enjoy what I'm doing, I want you all to have fun. But when you all leave this door, you're carrying my name, so carry it in style. Nice. Amanda, ප්‍රශ්න මම වර පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. මොඩල් ඉන්ඩස්ට්‍රී එකට එන්න හදන කොල්ලෙක් හැටියට ඒ පුද්ගලයා ගාව තියෙන්න ඕනේ මොන වගේ ඇටිටියුඩ් එකක්ද? හරි කියමු අනිත් එක මොනවත් නැහැ කියලා. say height එකක් නැහැ, looks වැඩියක් නැහැ, out of shape කියලා ඒටි ඔක්කොම වලම. If you come in with the attitude to learn and to only better yourself, you can go very far. True. like height එක ගත්තත් පහත් if you can get a say හරි ramp back කියලා if you can get a friend of yours to take good pictures of you and ඒක angle කරත් හරියට you can look taller and edit them හරි and everybody does it nowadays also so it's okay if you want to do something about your skin there are dermatologists ඒකත් හදා ගන්න පුළුවන් if you want to do something about your work you can join an agency like this ඒකත් හදා ගන්න පුළුවන් but that's only if you are willing to learn how to do it and you have to have a positive attitude about it there are some of my peers also after they get to a certain place they're like hari we're at the top there's nothing beyond this and they just let themselves go the thing is as a model you have to remember either you're a model or you're not so by that standard you have to work hard you have to eat right because there are people under you who use you as an example as to why they want to stop everything they're doing and start modeling too so you can't let them down so you have to have the attitude that you want to only be the best and come in just to learn. ගොඩක් දේවල් කතා කරා මම හිතන්නේ අමන්දර එක දෙයක් කියන්න තියෙනවද? නෑ. තියෙනවා වගේ. නෑ හරි. කියන්න තිබ්බ ඔක්කො බ්‍රයින් කිව්වා. මේ අතරතුරේ මම හිතන්නේ දැන් මේ මොඩලින් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් අපි කතා කරේ මේල් මොඩල් කෙනෙක් හැටියට මොකද්ද තියෙන අපේ චැලෙන්ජස් තියෙන මොකද්ද ඊට අමතරව තියෙන මේ පාත් එක හදා ගන්න නම් ඒ මොඩලින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කරපු අවුරුදු ගානක් තිස්සේ කරපු ලෙජන්ඩ් කෙනෙක් සහ ලංකාවේ දැන් ඉන්න one of the legend කෙනෙක් කියනවා ලංකාවේ දැන් ඉන්න ප්‍රසිද්ධ තලයේ බොහොම සුප්‍රසිද්ධ මොඩල් කෙනෙක් ඉතින් මේ දෙන්නත් එක්ක තමයි අද අපි එපිසෝඩ් එකකින් කතා කරේ thank you so much gentlemen for being a part of thank you so much it was really interesting and hopefully we will get to see you guys soon again and we're waiting for the second episode